How much blood must you shed, Raila Odinga, for you to be satisfied? The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 8 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Ati unapanga kila siku watu unauawa, kila siku watu unauawa, mali ya watu inaharibiwa, wewe hakuna kazi unafanya, watu yako hakuna kazi wanafanya. Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu hapa Laikipia, unawatumia na walipa pesa kidogo. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. So watu wamekufa watu 7 jana, Monday walikufa. Sasa hao wako na mabibi, wako na watoto. Sasa hao watoto wamewachwa yatima, watasema ni nini? What is it? Hello ladies and gentlemen, this is Elijah Gashoro. Welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, subscribe and turn on the notification bell so that you get notified anytime I upload a new video. Like I said, this is the greatest YouTuber in the Republic of Kenya, and the E in my name stands for exactly what you need. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has come out to vehemently attack Raila Odinga over the Wednesday protests or maandamano that rocked Nairobi city and the entire country at large. In a very, very harsh statement, he called out the opposition leader for always causing violence, mayhem, destruction of property, looting, killing, and presiding over so many injustices. And according to his words, the only solution or the only way to tame or to deal with Raila Odinga is just waiting for him to exit the politics scene. I don't really know what that means, but that's the only solution, bearing in mind he has done this over and over again for a very long period of time and has disturbed so many presidents. How much blood must you shed, Raila Odinga, for you to be satisfied? The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 8 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Ati unapanga kila siku watu unauawa, kila siku watu unauawa, mali ya watu inaharibiwa, wewe hakuna kazi unafanya, watu yako hakuna kazi wanafanya. Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu hapa Laikipia, unawatumia na walipa pesa kidogo. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. So watu wamekufa watu 7 jana, Monday walikufa. Sasa hao wako na mabibi, wako na watoto. Sasa hao watoto wamewachwa yatima, watasema ni nini? What is it? I'm going to call a meeting for the leaders of this region, the Mount Kenya region, to make a decision on how to deal with these characters now. This region, hakuna mtu atakubaliwa kuja katika region hii kuchafua amani. Yeah. Mkitaka kuchafua amani, mchafue kwenu. Sisi katika Mount Kenya, we have never known hiyo ujinga ya kuwawa watu na kuharibu mali. It has never happened in this region. Sasa wewe Derito Muriithi, wewe Kioni, wewe Wairia, mnandanganywa na Raila, mnakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Sasa nyinyi mnatumiwa na huyu kibaraka wenu kuja kuchafua amani katika area hii. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen.
Sasa we have a challenge as a region. Pia nashukuru nyinyi kwa kumrudisha huyu senator. Huyu ya Jacobo na Ibrahimu na wale wengine. Huyu. Sasa yule walikuwa na shidana na yeye ndio wanatumiwa na Raila kuenda kuchoma vitu huko Kitengela. Hiyo vijana walienda kuchoma Kitengela ni wa ile kikundi ya hiyo mtu mlikuwa mnaambiwa mchague hapa senator. Ndio amelipwa pesa na Raila kutafuta vijana ya hiyo kikundi haramu kwenda kuchoma mali ya watu huko Mlolongo, huko Mombasa Road. Ati ni kiongozi ati wa Kikuyu. Sasa kwani watu wanadharau hiyo wa Kikuyu kiasi gani? Huyu anaweza kuwa kiongozi wa Kikuyu? Na mnaletewa hapa Laikipia ati mumchague. Sasa amekuwa ndio mtu ya kukodishwa na watu ya Azimio. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. And let me say now, pahali imefika, sasa ni sawa. It's okay. Sasa wacha sasa tuone vile itakuwa. Sisi ni tunapenda demokrasia, we respect human rights, we respect the constitution. But hakuna serikali yeyote responsible itakubali watu kufanya ile maneno tuliona jana Nairobi. Wewe unasema tunafanya maandamano kuuliza haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? What right are you fighting for? Destroying life. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Hiyo mtu tunamjua. That is the lord of violence and impunity in the Republic of Kenya. And I personally told Uhuru Kenyatta, my friend, and I was his personal assistant, nikamwambia hii mtu natuletea hatuwezi chagua. This is a violent man. Hii ni mtu ya kuchafua nchi. Ni mtu ya kufanya mauaji. Alianza hii maneno 1982 akipindua Rais Moi, akaua watu. 1997 akaua watu. 2007 akafanya watu wauawe. Alafu Uhuru alikuwa anatuambia ati tumchague, tukamwambia akwende. Tukakataa Uhuru na mtu yake. Sasa wameshikana, mauaji imeanza. Last Monday they killed 6 people. Jana watu 7. Sasa nimeona anasema tutakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke. Hii damu ya Wakenya wanataka ni ya nini? Hapa katika mlima hakuna mtu atakubaliwa hapa kuja kuleta fujo na kuharibu mali. Na tunasema rais wetu tunakuunga mkono 100%. Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Ulikula kiapo ya kwamba utalinda katiba, utalinda Wakenya na mali ya Wakenya. Huyu Raila Odinga amekuwa nani? Anaua watu, anaharibu mali ya watu, rais wetu. Na mimi ningetaka hao maafisa wa polisi niwapongeze. Na mimi sitaki mwekee hao alama. Wao walikuwa wamesema wanafanya maandamano ya amani. Polisi wakapatia nafasi. Ndio saa ile waliona ni mauaji na uwizi na kuharibu mali, wakaingia kwa hatua. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. Rais wetu hapo jana tumeona huyu mzee akitendawili. Na sisi rais watu hapa mlima Kenya, Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Aliposhikana na huyu mzee tulimwambia mambo ya huyu mzee hatuwezi kubali kwa sababu tunamjua. Ni mtu ya kumwaga damu, ni mtu ya kuleta fujo. Tukamwambia Uhuru akwende na tukafukuza yeye pamoja na kitendawili. Tulifanya hatu kufanya. Ni kwa sababu rais wetu tulijua huyu mzee ni mtu ya fujo. Historia yake inajulikana kutoka 1982. After every 5 years ameleta fujo, watu wamekufa, ati ndio aingizwe kwa serikali kwa lazima. Hii mpango unaona rais inaendelea ya kuleta fujo na kulipa vijana wale wa kikundi cha haramu ni ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, ati wasukume wewe uwalete kwa serikali yako. Mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Your Excellency, tungetaka kusema tukiwa hapa katika Mount Kenya, sisi mambo ya mauaji hatujui, mambo ya kuharibu mali hatujui. Sisi ni watu ya kuchunga mali na kutafuta mali. Na ndio tunasikia mbaya tukiona Peter Munya ametumwa hapa na Raila kuchafua hapa Meru na Tharaka Nithi. Akwende.
na sisi tunasema tutakuwa na mkutano ya viongozi, ndio tuongee mambo ya huyu Peter Munya, huyu Nderito Muriithi, huyu Kioni na huyu Mwangi wa Iria na Martha Karua. So the deputy president and Raila Odinga have had their political battle for a very long time now. They are enemies in terms of politics, and everybody just pulls to his own side, bearing in mind they also come from different political divides. One is from Kenya Kwanza, the other one is from the Azimio coalition. Now, the deputy president also called out on Raila because he finds that his age is already advanced and he is already 80 years old, and therefore he doesn't understand what he could be looking for at such an advanced age, and he should be at home resting. He should be at home retired. He should be at home playing with his grandkids, but instead he's on the streets making forays, political forays, and trying to pull masses and trying to influence young people into politics, into his party, into his movement, and things like that. Now, on the other hand, the opposition leader claims that he's not doing this to himself. He's doing this because of the people. He's doing this because of the high cost of living. He's doing this because the government has gone rogue, and instead of even reducing the cost of living through the bipartisan talks, they have even increased the cost of living even after they held the bipartisan talks that they had planned to hold. And therefore, that is why he even stopped the bipartisan talks, because he felt that the bipartisan talks were a mockery. Because remember, guys, the bipartisan talks were begun in order to reduce the demonstrations, and true to the commitment or to the call of the bipartisan talks, and true to the bipartisan talks, the demonstrations were held up. Okay, the demonstrations were held up. And there was peace in the country. There was some tranquil in the country for some few moments. But then they realized that even during the bipartisan talks, the finance bill still went ahead and passed, and the finance bill actually increased the taxes that levied to Kenyans. Okay, so it became a very, very difficult situation to find themselves in, and they said the more they continue participating in the bipartisan talks, the more they look like they are endorsing the bipartisan talks, and that they are even encouraging the government to continue imposing more taxes on Kenyans, which is not their position. Their position is there should be reduction in taxes. So people have reacted on Raila's involvement in politics, and one of them is Pauline Njoroge, who took to Twitter. I want us to go through her statement and see whether it's a reflection of the reality of what is happening on the ground, or it's just another rhetoric political rhetoric that. So here is the statement by Pauline Njoroge. William Ruto needs to realize that this is no longer about Raila Odinga and start addressing concerns that Kenyans across the country are raising. Okay, so he's starting by saying that despite Gachagua's thinking that this is about Raila Odinga, Pauline thinks it's not about Raila Odinga, it's actually about something else. Okay, the statement continues to say people are angry and hungry. They are suffering from the heavy burden he has placed on them from increased cost of fuel and electricity, as well as increased taxes, which have not only affected the price of basic commodities but are leading to massive layoffs, since employers can no longer sustain various demands that come with running a business or a company. Okay,
So guys, remember, even the employers have a very big burden about the housing levy, increased NSSF, increased NHIF, and that means the incomes that Kenyans are earning are going low. And remember, according to the TIFA research, they said only 3% of Kenyans actually make above 50k, 50,000 and above. Okay, only 3%. So now imagine that, such a small population, and then you're having more taxes levied against people. So meaning they'll have less incomes and there'll be more frustrations to this kind of people. In fact, the Federation of Kenyan Employers came out recently to say they can no longer afford the demonstrations because they are very, very costly. They are costing Kenya approximately 3 billion a day. The demonstrations, in lost hours, in property destroyed, in so many other things that demonstrators are doing, that the country can no longer afford. Okay. The statement continues to read, "This is beyond politics, and Ruto needs to rise up as a statesman. Stop the chest thumping. Okay, stop talking at Kenyans and start talking to them. Okay, use of force and chest thumping will not subdue an angry people. What might work is the president seeming to care. At the moment, he seems less concerned about the plight of the people. He never addresses the nation, and when he speaks in churches or wherever else, all he does is lecture the opposition instead of talking to Kenyans. He then gets into the next flight and leaves the country to go give big speeches elsewhere. He really needs to rethink this approach, otherwise he's setting himself up for a very big fight with the people." So that's the statement, guys. Do you really think this is about the people and not the president, or it's about the president and the opposition leader? You know, who is this about ultimately? Who is this about? It's about the Kenyans or the opposition? Because according to the leaders in the Kenya Kwanza government, they believe this fight is not for Kenyans. It is the fight for Raila's Odinga political power. He wants to ascend to power through people's blood, destruction of property, violence, mayhem, mention it, you name it, all this. And he's using all this to ascend to power or to become powerful. Guys, is this the correct position? What's your take? Do you think this is about Kenyans or is about the... Because even on Wednesday, Raila never participated in the demonstrations. He just called for the demonstrations, but we never saw him in town. We never saw him at Kamukunji. But Kenyans did the worst kind of demonstrations ever to be witnessed in this country. Are Kenyans speaking to the government? Are they giving a statement to the government that, you know, we are tired of you and we want to do things our own? Anyway, guys, that is the story for today about Gachagua and Raila Odinga. Thank you so much for watching. Like, subscribe, comment, and share this content. See you in the next video.